kituufu tuwangudde yes obuwanguzi mukama nga atuwanguza fenna tongere kubanga tumwekwatako. A very great morning to each and everyone watching us from wherever you are. Batudde awaka, our kids in holidays, thank you. Bazadde bamwe mwenna kwe muli regulated content owaffe teyeetaaga kukola PG kubanga tukimanyi regulators ziri munda muffe wano ku Hope Channel. And kwebaziza nnyo wasuzo otya nno munnange akansubire nti everything is all right in your home gomulwadde kama afaayo embeera ajja kubanga agitereza naawe anakuwadde sanyuka kubanga mukama akyakwazise obulamu. Lwanga Derek wendi olwaleero ne munnange Kasarina babibye nsereko hey, muli mutya the one and only jendi ogambo chamwa traffic jam sana leero tebadde jam enkuba yatuuseeyo yatonye kumacha omanyi ebizibu bye munene nansana bitambula bwe biti enkuba bwetandika ottonya mubeereyo nga mukaaba nti amazzi gabatwala nansana wagizemo gijonkera wali wasirika wali twakulwanyisa nega good morning to you all niyo utotumanyi. Good morning to you all mwasuze mutama mikwano. I'm always happy okubeera wano nga mbalaba ko bannange bwenkera nga ndi mulamu manya bumanya n'abantu bange mugerwa Toyota mundeeba baani bonna babeerako nga batuninze. They always we start with a word of prayer ngokuba ku 0759882003 is the number you call on and you give us a word of prayer. Ensonga n'etambula bulungi nnyini ddala. 0759882003 mwenna gye muli omukisa gubeera gwammwe. Take that opportunity osobole okubanga munnaye gw'otuweerayo essala olunaku olwaleero. Omukisa guba gukutte gwe si gwange kubanga nze nina omuzindaalo guno buli lunaku essaawa 3 ndi kuno kakati gwe akitegeeza nti omukisa guno gubeera gugwo naawe to air out owulirweko ku mpewo. Tojja kulabwa kuba ekifaananyi tekibaawo naye gye bujja endooza tujja bateerangawo na video oli atukubire ku video ate kati good morning hello wasuzo otya Steve bulungi Steve amanya ne gy'osinzidde mukwano. Hello alabika avuddeko bambi akutuseeko abantu bange ngabo batukubira ne bavaako okulira bubi nnyo olwokuba abadde mwami. Hello Wanji bakita mukundane Rogers kizya musoba yes alright mugamba mchabo omundeero so ekisingi yes tusabe eggwanga n'abantu abaliwo okay omukitiibwa kya mukama wow Hope Channel webale nnyo mutuweereza nnyo mbagala nnyo webale kusiima kama omwoyo omutuukirivu atuwa ekisa ekirungi era tugende mu maaso mukama atukwasizeeko amina amina tuyanze nnyo tuyanze Rogers esaala eyo wagiyigira Rogers agenze Roger olabye enkola gyawe tubadde musaala nabikubaza ajja agisengese mukama akole bwati ne bwati batayagala ayagala atubeerewo anga tumuweereza buweereza naffe tusanyuka busanyusi nga tugamba yes buli wogamba nti tukola bulungi atweyongera ate n'okwagala okukola okusingawo kasita tetugoya mayuuni eyo manyi nalunga kyamusukkako n'agoya amayuuni akwanta ako tukamanyi nalunga kyamusukkako n'agoya amayuuni mama kyamusukkako kitya anyway waliwo omuntu akoze statement n'agamba atadde statement ku status nenga abantu bakambwe agambye mbu God can remove everything from you to show you that he's the only one you're supposed to lean on okujjako buli kimu okulaga nti yalina amaanyi ebiseera ebisinga lindako tandika ogenda karapingira wamu ne kano kakwogerera mu omusajja omu yagamba nti hard work only matters
when done smart. Working long hours is useless without direction. Always think, plan, and move with purpose. Always think, plan, and move with purpose. Mukama. Hard work only matters when done smart. Hard work only matters when done smart. Kankuze mabega mwami Kyagulanyi waliwo akayimba we yagambira nti takola nnyo wabula akola smart. Osobola okuba ng'okola nnyo naye nga tofuna. Kati kyoga buli mukubi w'amataffaali ag'amaanyi alina ssente nedda naye smart nga bw'atuula watuuka awantu muvubuka muzeeyi bannanga atuuse muzeeyi nga naye yeeterawo embeera agamba yes kino kye njagala era kye nakolerera neyeerabira omulimu omukulu nti obuvunaanyizibwa si buli ku ye okubanga mugagga nnyo naye mulimu omukono gwa Mukama. Bwe yeerabira Mukama n'atandika okukola ebibye ogenda okulaba ye Mukama tafaayo. Mpola graduate kubanga takuba strike nti osaaneho omulundi gumu nedda bagenda okulaba musajja tibikyategeera kakananga oweddewo n'akulaga nti ye bwe wafuna ennyo wafuna malala n'otandika kwegulumiza neweerabira nti nze ngaba ate nze nzijjako bwekityo. Kyawedde dda munnaye ate oyagala tukwongereko ki ekirala ebyo bikumala olunaku olwaleero webale nnyo okubeera ng'otwala ku Sunspire abatulaba ku mikutu gyaffe egya Facebook, YouTube, website zaffe. There are people complaining to go TV zaabwe Hope Channel egira neebuukako mukwano do an auto research. Bw'okola auto research eyo Hope Channel ejja mala ekoleeta ekomewo ku TV yo. Kaakati katutandike Sunspire bwe tuti olunaku olwaleero. Hey y'all, come look at this. God have mercy upon us. No. I don't. I wonder. I wonder. Naye obadde okimanyi ti amaloboozi amakulu mu kwaya ye soprano ne bass kati abate namugenda kunyiiga auto mumere entondo we mundabirako mu nkubi y'amayinja nze nfudde. But don't you stay away from cheating. You people show me where they buy medicine that takes men off for cheating their lady. You keep yourself, you do all that he wants. Then many day you lack shame. He remains a gentleman cheating. You people show me where they buy medicine that takes men off for cheating their lady. You keep yourself, you do all that he wants. Then many day you lack shame. He remains a gentleman cheating. You better meaning. Why don't you be contented? You always kept herself. But why don't you stay away from cheating? Better meaning. Why don't you be contented? You always kept herself. But why don't you stay away from cheating? Sunspire. Twamatira dda Mukama waffe tutamumatira munno yekumye twekwata dda ku Mukama waffe netumatira yali afiira bwereere yali talina yali tafiira bwereere yali ayogera nsonga ye
ng'ayagala etuuke gy'ayagala ekole etya yali takuba mayinja mu nju ki kusaasaanira bantu ensonga ye yatuuka ate neekolwako bulungi nnyo nnyini Mukama yamusaasira abantu anyway tubeerawo okubatuusaako amawulire agabadde mu nsi yonna mu nsi Uganda mu nsi Kenya paka kwetolola ensi yonna batukwata ne tuzingazinga bwetuzimaliriza netugamba katugendeko mu America netukwata empapula z'amawulire nazo netuziyitamu kwegamba amawulire gonna n'ogafuna comprehensively ensonga UEDCL ebatumiddeko ebagamba nti erwana bwezizingirire eyo waliyo emiti gy'amasannyalaze gye baleetaawo miyitirivu mukulu Jonah nabaddeko naye kiiza n'agamba nti ensonga bagenda kuzitereeza era bali mu kulwanagana nabadde naye bambi ne mugamba tuli bubi nagenze omutegeeza tuli bubi nagamba nti temweraliikirira abantu bagambe ensonga tuzikolako UEDCL nze nkiikirira abantu nange nalabye emiti gy'amasannyalaze eyo mingi bagiyaawe waffe era ndobe bagenda batereeza mwe mwesiimye twesiima dda muli bulungi amaaso awo ngenda kukwegulirira eddisiro jadduulira era gwe tukumanyi ebyo ebitongole obituleeteranga ne tulaba ebifaayo anyway olunaku olwaleero ekibiina ekitaba bannaddiini bavumiridde ekyokuwamba Faaza Ssekabira ate ab'ebyokwerinda ne bamala ne bamwegana era basabye afune obwenkanya Faaza twamwogeddeko eggulo mbu basooka ne bamwegaana aye ne baba ne bagamba ate ffe tumulina kaakati ensonga nezikwata wansi ne waggulu okitegeera Father obuzibu bwe bwava basooka bwe bajja okukwata kubanga kikakasibwa aboogera nti ab'ebyokwerinda be bajja ne bamuteeka mu mmotoka eri nga balina n'endala okusinziira ku bigambo byetwala by'olunaku lw'eggulo omukyala ng'agamba nti yali atudde awo ne bamujja balina okumumanya tebamumanyi ne bagamba nti yooyo ne bamugjamu ne bamuteeka mu mmotoka ne beeyongerayo kakati abakulu batutegeezeza nti ekituufu ffe tumulina anti obuzibu tebaategeeza bantu ba kitundu ani gwe baali balina okutegeeza edda bwe balinga bakwata omuntu basookanga tegeeza ku chairman bakukima bukimi ogenda bugenzi katulabe ensonga ya Faaza kitujja kukola buli kisoboka okulaba nga tuwolereza Reverend Father kubwerere pro bono kubanga tewali kye yakola kimenya mateeka engeri gye bakutemu Father kiragira ddala nti obukulembeze kati obuliwo tebwagala bantu kwogera ate nga freedom ey'okwogera kikakatako kiri mu constitution eya Uganda nti buli omu alina okwogera bituufu niwandibadde nga si bituufu waliwo enkwata gy'okwatamu omuntu aba akoze omusango so tulabira ddala nti Jonah Luwumu yafa mu ngeri eyo kati ono naye akwatiddwa mu ngeri eyewunyisiza ensi kati ekyokukwata abantu mu ngeri y'okidnappinga ebeera singeri sintuufu era ekyo kiba kikontana n'amateeka gaffe bwe tuba nga tuli nsi etambulira ku mateeka n'okukwata abantu kulina kubanga kukolebwa kusinziira ku mateeka twandiroozeza nti ng'abannaddiini okulekawo ekitiibwa kyabwe mu bantu kyandibadde kirungi ne bayita mu bukulembeze waliyo kye bayita summons oyinza kuwa summons eyira ng'oyiseemu abakulira ddiini babatwala katugambe nga priest ono abamukulira ne bamuyita era ne mwogera naye kubanga wali investigations z'okukola zikolebwe mu buntu nga zirespectinga eddembe ly'obuntu government eve within 12 hours okunnyonnyola kyatuuse kitya okukwata munaddiini mu nkwata bwetyo ane mukweka ng'ensi temanyi nga ne bishop we tamanyi n'akibishop tamanyi ate ffe abakatuki ne paapa avunaanyizibwa butereevu ku bannaddiini be awo tokikoze ekitegeeza totuukiriza
buvunanyizibwa bwo mateeka wabula weyambisiza eryanyi ery'emmundu okukozesa amaanyi kati oli mu kulwanagana ne boosi bo abantu bo civilian authority gy'olwana nayo so obusambattuko buno buva ku nkola nkyamu. Ebyo nno byebigambo bya bannaddiini abyogedde ne bannamateeka mulabyeko omukulu Muyizi olaba nkugambye batutte faaza nga tebalina gwe bategeezezza ne bishop Kanso Muyizi muwulidde ate mpulidde ne omukulu Samuel Walter Lubega Mukaaku mu NDF nga naye ayongera okutotola ensonga ezo. Okay, bwe tuvaako eyo mu nsonga za father olunaku olw'eggulo wali mu bimuli bya Bulange Mmengo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yakyazizza abakulembeze okuva mu kibiina ekya National Unity Platform. Bano nno yabakubiriza bannabyabufuzi bano okusoosowaza ensonga ssemasonga 5 olwo nno awe banaafuna emikisa okuva embuga. Bino nno byonna byayogeddwa Katikkiro ng'asinkanye Robert Setamu Kyagulanyi eyabadde akulembeddemu banne ate banga bazze okuloopa olutabaalo nga batandise kampeyini yaabwe ng'olunaku olw'eggulo abaasibye mu bitundu eby'Olubaga. Katulabe nteekateeka yonna nga bwe yatambudde nga banna NUP abasinkana Katikkiro wa Buganda. Era buli munnabyafaayo akimanyi nti Buganda gwe musingi okwazimbirwa ensi eno Uganda. N'olwekyo ekitebe ky'Obwakabaka kyaniriza bonna abassa ekitiibwa mu nnono zaffe wamu n'omutwe gwaffe Ssaabasajja Kabaka. Emiggo, omukka ogubalagala, amasasi, ebyo tubirekere abalabe abagenda okuzinda Uganda. Abalabe abaagala okuva obaludda wasimanyi gye baagala kuva abagenda okujja wano. Abatubakuba ennyonnyo amasasi abava wano abatulumba. Naye abatuuze tubaleme bakuba bintu ebyo, masasi, miggo, biki. Ate tubeera nabo. Kati gw'okubya emiggo oyagala alagewa. Anaagenda kubeera Sudaani oba Somalia. Ate kizibu okuba abantu obukadde 45 emiggo bonna n'ogibabunya. Nsaba abakwasa amateeka bakikole mu bwesimbu awatali kyekubiira. Abavubuka bangi aboogera ekibali ku mutima, ekibali ku mmeeme. Naye okyogera otya? Omuganda agamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno kyatalyerabira. Ako timukeerabiranga nti nakabagamba nga muzzewo. Tukulabanga ng'ossa eddoboozi lyo mu kuvumirira okutulugunya n'obumenyi bw'amateeka obukolebwa mu ggwanga. Tumanyi nti okikola newankubadde embeera yabannakyemalira, ne weebale kubanga muvumu nakutuzangamu maanyi buli wetuwulira amaloboozi agava embuga nga gayimiridde wamu n'abantu ba Kabaka n'abantu ba Buganda n'abantu ba Uganda, naffe kituzaamu amaanyi. Sebo weebale nnyo, weebalire ddala. Abaganda bagamba atuma omukulu tamagamaga. Sabo kkirizeewo ekitiibwa kutume eri Ssaabasajja Kabaka, omutuuseeko okwagala kwaffe, omutuuseeko obubaka obw'essaala zaffe, good wishes, omutegeeze nti tuli bawulize era twagala nnyo obuwangwa bwaffe, twagala nnyo eggwanga lyaffe. Abantu betuvuganya nabo bakikola bakigenderedde okugezaako okussaawo omuwaatwa okulaba nti abantu ba Buganda tebawuliziganya, tebakwatagana. Kubanga wano tuli waka era twayitiddwa mukulu waffe ow'ekitiibwa Katikkiro, naye mu kujja abasirikale simanyi oba enteekateeka yaabwe yo yabadde etya, kubanga enteekateeka ey'ekitiibwa Katikkiro yabadde yakutukyaza wano. Obutebe obwo bwolaba obukalu abantu ababadde balina obutuulako basibiddwa ebweru. Tejja twagala okuwa ekitundu kino kya Buganda ababaka 10 nga ba National Unity Platform naye nga b'abantu. Abantu abasinga bannayuganda baffe tebalina na passports, tebalina walala wakulaga okuleka wano, n'olwekyo twandiyagadde wano wabeere wa mirembe, buli muntu asobole okweyagalirawo. Atugambye nti wano ffe Abaganda tulina kusooka kunyweza waffe era tumwebaza okutwaniriza. Tusuubiza Ssebo Katikkiro wa Buganda, Ssaabasajja Kabaka wa tugenda kutambulira ku nsonga za Buganda 5, tugenda kunyweza
tuwulidde ebigambo Katikkiro byayongedde otugamba nze nsuubira ffenna nga bannayuganda tubiwulidde sayidi zonna zibuuliridde era ne twewuunya nnyo otuuka otya okubanga tuzze waka gwe nojja n'oyagala okuggala eggeeti z'abaana ba waka. Bwe batyo banna National Unity Platform bwe babadde bachaddeko ewa Katikkiro ebigambo bye anabakubiriza okusengejja ebyo byonna bye boogera so nga ate nabo abamutisse obubaka okubutwala ewa Ssaabasajja Kabaka awo mukwano gwabwe n'okusiima kwabwe gyali olw'okubanga abadde musaale mu kulwanirira eddembe lyabwe okubeerawo nga Abaganda ate Bannayuganda abeeyagalira mu nsi yaabwe. Ninga alabyeko ku Gashumba nze ndabye bubi. Olabye bubi. Kubanga ye wa PLU yatwala ebbendobendo lya Uganda PLU. Kale anyway ate bo bannalubaga South ne North eggulo basibye byetala olw'obugenyi bwa Munanupu Kyagulanyi Sentamu eyabadde ewankulukuku ne Namuŋŋoona okuwenja obuwagizi. Anti eyo gye yasimbye amakanda olunaku olw'eggulo olwavudde okuloopa olutabaala embuga engeri gye badde ayingira ekitundu ekirimu embuga z'Obwakabaka bwa Buganda olubiri ne Paalamenti ya Buganda yabadde alina okusooka okugendayo okuloopa olutabaalo olwo we yalumaze nakkirire wankulukuku kyabadde kikwafu we yavudde n'alyoka agende Namuŋŋoona eyo so kakati Lubaga yo yamaze okugizingako yawedde dda. Anyway katulabe ensonga eyo. Eno bagiyita gasipuluufu etegeeza nti buli mukka gwonna ogujja gukola kuno ne gukola gutya ne gugenda. Eno kamera yange nkwata ebigenda mu maaso byekwata mbiyina wano byonna buli kyenkwata wano nkifuna wano byabaka matu muyina. Olwaleero ab'ebyokwerinda babadde strict naye nga bantu balamu abantu babakutte bulungi. Enguudo tugenda sikola kasasiro tugenda mutayo amasomero tugenda gatumbula Kyagulanyi Sentamu Robert Musinguzi President Nkulempera wano mu Lubaga tulina ekizibu kya Nalukolongo kyano abasigatta abantu people power. Njagala bamwe Bannalubaga munkakasa olwaleero nti mugenda kuwaayo omutango nga muwa pulezidenti waffe n'abalina ambalala bonna akalulunga kulyatalijana. Bukyanga tandika olutabaalo luno olwaleero lwe lunaku lwe tugenze ne twanjula olutabaalo embuga mu butongole. Tugenze ne kulembera ttiimu ng'omubanda wa Kabaka owakabi otuyingira embuga. Amagye ne gajja babadde abantu nga 10 ne batandika okugoba abantu ngenzo bekanga nga bantuuseeko omu ne bankuba emigga 2 n'enziruka wengudde ne bajja abasirikale nga 6 abamagye ne bankubira wansi kuba mbadde ndi wansi nga wembegayirira bansonyiwe omukyava ngamba temudamu kweteka ku bintu bye mutasobola. Leero 15 Desemba tugenda kulonda nga 15 January tulina ennaku amakumi ameka wanike engalo zosatu mu bbanga ennaku makumi ameka mu nnaku zino amakumi 3 esigaddeyo mulabye obuwagizi bwe tulina eyo yonna yonna bannange nsaba buno obuwagizi tubufuule obuwanguzi buno obuwagizi okubufuula obuwanguzi tugenda kuyita mu mitendera 4 emitendera meka emitendera eyo giri nti kanoonye kalonde kakuume obaka kakola ki
ekibadde kyekize mu ddembe ly'abannayuganda be bana balina okubeera bakuumaddembe naye kati nga bafuuka batulugunyi b'abantu. Baana waliwo omwana waffe gwe bakubye wano ne bamwasa eriiso nga talina musango, bakubye abakazi, bakubye abaana bato. Omulimu gwabwe si kuuma security. N'omulaba omusango gumukubisizza kubeera na kifaananyi kya Kyagulanyi wano. Abo abasajja abo be tusasula sente zaffe okuuma eddembe be bakimukoze. Bakubye tiyagaasi n'abagwako. Ndowooza omulabye mwami Kyagulanyi Ssentamu omukyala ye gwe basabudde emiggo omulabye. Mulabye bambi. Babagambye temweteeka mu bye mutaasobole struggle bw'oba tojja gisobola. Sigale waka bwe bati nganze bwenkola. Nga ggwe bw'okola togisobola struggle. Eggwanga tolirwanirira. Struggle ngikolera waka. Ati ngamba struggle y'omufield. Struggle y'omufield. Wekalakasiza mu nju. I'm protecting the gains. Kakati nomunaye we bagambye ebyo nti kalonde kakuume kabanje beerawo tovaawo tulage ebigambo bya General Muhoozi. Producer tulage ebigambo bya General Muhoozi ebyo. Okay, agenda kubanga abitulaga mu maaso awo katono nga tannaba kubitulaga bo ye Prime Minister Nabbanja Musafiri oyo nno nga yabadde bitundu ebyekakumiro yakubiriza bannayuganda okuyira President Museveni akalulu awo nno balyoke bafunemu mu bukulembeze bwe emanyi omukulembeze w'eggwanga Kaguta Museveni olunaku olw'eggulo yakomekkereza okunoonya akalulu mu bendo erya Bunyoro eyo agiyamalidde mu district ey'ekakumiro bw'atyo n'akkirira anayingira district ey'Emubende gye yakubye olukuŋŋaana gagadde mu kisaawe ekasambya anayogera ne bannamubende n'abagamba nti balemere ku nsonga eyo ey'omuntu ye wali muzeeyi Kikofiira ensonga zaabwe zisobole okubanga ziteera n'abasuubiza nti byatannabakwatako mu kitundu ky'Emubende eyo agenda kubanga abikwatirako ddala omuli enguudo ezikyali embi azalina okubanga akola ebidiba eby'amazzi ebibasumbwa nga bo abalunzi n'ebintu ebirala n'abagamba bettanire enkola za gavumenti ez'enjawulo basobole okubanga ate bafuna abasobole nno okubanga beesimira mu ggwanga lyabwe erya Uganda. Katulabe ebigambo bya Nabbanja n'olutabaalo lw'omukulembeze w'eggwanga mu bitundu eby'ekakumiro so ate ne Mubende. Yesu webale kuija owekitiinisa hanu kakumiro Bobi Wine bwe yajja ennyonyi yali egudde awo n'abeera n'abantu nga bayimiridde awo naye be yali nabo bonna bavuddeyo. Waliwo ne Kansala gwe yali yawandiika naye musajja wattu agenda kulayira mu maaso ga muzeeyi. Kati ekitegeeza tusimbudde wano bajja kufuna zero mujja ziwulira. Tuwagidde muzeeyi mujjukira dda wali bwe nabaganga muze tukuwagira naye tetunafunamu. Kati twafunamu tulina enguudo ndowooza mwise kaweewe. Bwe muba mukebera mu statistics eza juzi mujja kulaba nti bannakakumiro bali mu money economy abasinga. Yes, tutalinamu abatonotono. Tufunye PDM sente nyingi, tufunye amalwaliro. Amasanyalaze mu Kakumiro district kati okatambuza mu bantu tutuuse ku 66%. Awe tuli ogenda ku secondary schools tulina secondary schools 10. Muzeeyi bw'alya ffe gwe tutunuulira. Muzeeyi bw'afuna ng'abantu baffe bakola ki? Bafuna. Era bannayuganda njagala obbakubiriza bwe mufuna omukisa ne mufuna omukulembeze ng'ate akwatagana ne gavumenti ebintu byanguwa.
byanguwa nnyo kubanga waliwo district z'ogendamu nga olaba ddala ebintu byakasoobo. Abakubi b'akalulu emitwalo 17 kitundu tulishuwa kwabo emitwalo 17 bona bagenda kubeera abaffe ziri 15 tuzireka abatagenda kulonda n'abanabeera bakanga bebasa abalwadde. Hati habyobomezi mwine amagombora mangi gene health center 3 asigere amagombora nkatano gonka nugo gataina agandi gona gaine kandi rumu amarorero ganyu aga health center 4 ntujya kurufora district hospital abwecho harubajuru enkurakurana bitkando zire mwina amasomero mengi ga private mengi muno 13 nekusobamo eki nkimanyisa murubaguda mwine sente zokusasala mu private kirungi muno ekyo nkirozire namasomero ga secondary ngarozire. Bwatyo nno muna NRM Yoweri Kaguta Museveni nga awenja akalulu mu bitundu ebyeyo mugundi mukoli erimu General Muhoozi Kainerugaba olunaku olw'eggulo yagambye nti ebyokwerinda weebiri ebimala ba agent webali abamala ne bannamawulire weebali n'abakalabalaba b'enteekateeka ey'okulonda mu Uganda weebali bonna ebeeteeseteese obulungi okulaba nga akalulu kano kamazima nabwenkanya era n'agamba tewali nsonga lwaki gwe akakubye era akalonze osigalawo awo ng'okalinda era n'okukabanja buli kimu kijja kubanga kitambula bulungi atagoberere mateeka ago andowooza yanaafuna ate embeera y'ab'ebyokwerinda. Katulabe ebigambo bya General Muhoozi olunaku olw'eggulo. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home, not to hang around the polling stations. The vote counting and tallying process will be transparent and is done in the open. Each individual candidate's agents will be present, and these include presidential, the directly elected MPs, and women MPs. That is on the 15th of January, 1 month from now, 1 month from today. Local and international election observers will also be present, and so will the media. So there is no need for people to hang around saying they are protecting votes. The process is transparent, and all these measures are in place to make sure that that transparency is clear for all to see. Therefore, there will be enough scrutiny to ensure that the election process is transparent, free and fair, and above all, credible. Those who try to cause trouble, as I've heard some people proclaim, will be dealt with swiftly and with all the tools at our disposal and in accordance with the law. Bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba CDF omuduumizi w'eggye lya Uganda eri bannayuganda abagenda okubanga bakuba akalulu mu nteekateeka eyo. Ndowooza ebigambo biwulidde. Tuwulidde muzeeyi. Anyway, katuveewa General Muhoozi ate tuddewo wakano Edith Nakalema owa State House Investors Protection Unit ono ng'asinkanye bamusiga nsimbi okuva e Korea abagenda okuzimba ebbibiro ly'amasannyalaze e Mukono. Abakorea batusabukidde. Korea batuzimbira, Bakorea ba Japan batusabukidde kanzubire tebaatubanja. Nedda tebajja tubanja batwagaliza bwagaliza. Okay. Anyway, katulabe ensonga eyo. I need you to point to the exact areas that these officers from the able MDAs of government should aim at, and we are going to provide every support. That one I will insist to ensure that your big dream of having an industrial park established is reached at
and that it becomes productive. Tukitaddeko nnyo essira kubanga amasanyalaze g'amakolero tegamala, so tubadde wano n'aba ministry ey'ebyamasanyalaze. The population of Uganda at the moment is just sufficient. It is a young population, it is well educated, and it is ready for investment. No tax on importation of plant and machinery, and a 10-year tax holiday. Kiri mu kutuwa essuubi eddeneko nti abaana baffe bajja kufuna emirimu mu butali bwa wala kubanga bamusiga nsimbi bali mu kweyongerera ddala. Kawulidde bulungi nsimbi bali mu kweyongerera ddala okubanga balumba eggwanga lya Uganda ensonga zisobole okubanga zitereera nga tetunnaba kuva ku masannyalaze ab'ekitongole kya UEDCL. Olunaku olw'eggulu baagudde mu bintu we bakoze omukago ne banka eya Absa Bank, era mu nteekateeka eno abakulu abo basayininze eddiiru ya bukadde bwa $50, era nga ssente zino abagenda kubanga bazikozesa okwongera ku masannyalaze obungi bwago n'okubanga batereeza grids ez'enjawulo olwo bannayuganda abasobole okubanga beeyagalira mu masannyalaze ge balina. Enteekateeka eno baagiwadde ebbanga lya myaka 5, wabula omukulu yagambye nti ensimbi zino mu myaka egy'etaano gye beetaaga okubanga bakola zino zigenda kubanga zikola omwaka gumu gwokka. Omukulu Paul Mwesigwa ow'ekitongole kya UEDCL yasiimye bano aba Absa Bank beyagambye nti bakoze bulungi nnyo nnyini ddala okutambula nabo ne bagamba nti nabo abatunuddemu nga balina okuwaayo ku ssente okulaba nga eggwanga lya Uganda nalyo litereera ddala bulungi nnyo. Era mu bigambo, Uganda Electricity Distribution Company Limited has signed a multi-billion deal with Absa Uganda to boost the giant utility distribution network. The 5-year US $50, that is about $190 billion financing signed this yesterday morning at the UEDCL Tower in Nakasero, Kampala, will support network upgrades and reinforces commence on smart grid initiatives, build new electricity substations which will improve electricity reliability, reduce technical losses which will unbundle the current suppressed demand by close of 2026, and the integration of the renewable energy generation. The UEDCL board chairperson Lydia Ochengo Bo stressed that the deal is timely given the network thrust for funding. The agreement, she continued as is a sign of support for UEDCL and the government as a whole, and establishes a standard for government agencies within and outside the energy supply sector to borrow money directly from the private sector and do development. So that is the deal that UEDCL had to sign yesterday with Absa Bank to boost its distribution line and to change the narrative of power going off. Henceforward, they promised nti amasanyalaze tegajja kubanga gaddamu okubanga gagenda mu ggwanga lya Uganda singa abagenda maaso ne batereeza embeerenera. Ajjukira gye buvuddeko twakutegeeza nti bano abateekayo dda okusaba kwa gavumenti nga beetaaga obukadde bwa $131 okugezaako okubanga abatereeza embeera ey'amasanyalaze mu ggwanga lya Uganda. Okay. Kakati ate ye kamisona w'ebyettaka John Fisher Kasenge awadde amagezi abeesenza ku ttaka lya gavumenti abalyamuke nga tebannagobwako muve ku ttaka lya gavumenti. Yagambye mbu gavumenti yagambye mbu bulijjo tebannafuna track ya ttaka lyabwe bulungi nnyo gye buvuddeko nabawa wano eggulire lya KCCA. Enkola eno gavumenti gye yagala okole ya GIS nga KCCA gitandiseewo okumapinga ettaka lyayo n'okumanya biki byonna byerina nga eririna bulungi nnyo mu bipime n'emanya nti wano wajja kubeerawo entobazi, wano tulina okutereezaawo bwe tuti, wano tutereezeewo bwe tuti. Ye yagala gikozesa mu nkola ya infrastructure. Wabula yo gavumenti angiyita mu bakulu aba ba Uganda Land Commission baagala kuddira balabe nga buli wali akataka ka gavumenti bamanyiwo mbunga ne bojja tuli ku lya gavumenti abe nasana lya Bwakabaka bwa Buganda nasana ettaka erisinga lya Bwakabaka bwa Buganda era BLB Buganda Land Board bavunaanyizibwako. So kati olwekyo nga bagamba nti ettaka lya gavumenti libadde liyitiridde okubbibwa eri amasomero,
okitegedde eri amalwaliro n'ebifo bya gavumenti ebyenjawulo ng'abantu bajja buzinyi beesenza ne bagamba nti awo wange badde manyi yefe gavumenti nedda katulabe kasenge mutuwe katulabe ensonga eyo buli awali ekyapa kya gavumenti ng'ettaka lya gavumenti omuntu alina liizi abantu abo bonna yonna gye bali oba bantu oba makampuni oba bitongole bya gavumenti tumanye ettaka eryo gye liri kakati emigozi oba n'egyo egimu giva mu butamanya ettaka lino lyani liggwawa katulina Buganda Land Board erina ettaka ly'evunaanyizibwako ery'obwakabaka district land boards nazo zirina ettaka erina okuba nga terina muntu yenna nyiniryo nga bavunaanyizibwa okuyamba omuntu okulifunako ekyapa ate naffe nga commission ettaka lya gavumenti ffe tuvunaanyizibwa okuliwa oyo n'aliriizinga ayagala odikolerako embeera eyo yokoonagana gundi eno negaba ate naffe netugaba oluusi ekifo ekimu nekibaako ebyapa bibiri ebifo ebyo biriko ebyapa ebibiri oluusi bivudde mu mbeera eyokuba nti tubadde tulina omwatwa guno mu kumanya ddala ani avunaanyizibwawa tugenze tubasinkana tuyabuddemu ebibinja bisatu okukola ebintu bisatu ekisooka tugenze mu bitundu ebyo okugamba abakulembeze bannaffe abalonda ab'obululu abakozi ba gavumenti abavunaanyizibwa ku nteekateeka y'ebitundu ba physical planners obukiiko obulabirira ettaka area land committees ne city land board teekateeka n'enkozesa y'ettaka ejja kuba etumbuka nga tumanye ettaka lyonna erya gavumenti gye riri ekyokubiri kinaaba kituyambiddwa kyekyokukendeeza obubbi n'okwesenza ku ttaka lya gavumenti tetujja kuttira muntu yenna ku liiso anaasiŋŋaanibwa nga mu mbeera eno ettaka lya gavumenti yalifuna mu bukyamu abaalifuna mu bukyamu ebyapa byabwe tujja bisazaamu tubayamba okufuna ebyapa ebya liizi babe nga gavumenti ebamanyi ndowooza ensonga ogitegedde bulungi yes olunaku olw'eggulo wali ku kisaawe ekkolo lwabadde lunaku lwa kooti open day era abantu ab'enjawulo gye bakulumulukuse okugenda okwewulirirako n'okuwaayo okwemulugunya kwabwe eri omulabirizi wa kooti zonna mu Uganda kakati wano bannayuganda abakubiriziddwa okubanga ate abakozesa amakubo ag'enjawulo agasobola okubanga gamalira emisango wabweru wa kooti kino nno akikendeeza ku misango emingi oluwe oba oliawo negitasaanye kugenda mu kooti okubeera eyo negikandalirira olunno obwenkanya ne bulabika nga buzibu so nga ate asinga ensonga zino tezatwalibwa mu kooti oba oliawo azaalibadde zagonjoolwa dda olunaku luno olutegekebwa buli mwaka era olunaku olw'eggulo abantu ab'enjawulo lwe bagenza ate kololo okusinkana ne balaba enteekateeka nga bwe zitambula katulabe ekyabadde ekololo. The purpose of the National Court Open Day. Court Open Day is a meeting of court and the court users and stakeholders in the justice service industry. It's an opportunity to interface with the courts beyond the court halls and have all your questions on justice services. Accordingly, we have made commendable scores in pre-bargaining, small claims courts and mediation as friendly means of dispute resolution. I call upon all of you to embrace these innovations and bring justice services nearer to your door. The Constitution creation of Courts of Appeal Circuits Practice Direction 2025 is ready for gazetting, bringing to Courts of Appeal services to various regions of Uganda. The tremendous success of our inaugural National Court Open Day last year in 2024 revealed the deep desire among Ugandans to understand how the courts work, to voice their concerns openly, and to witness the real changes that we are making. We are building firmly on that strong foundation, with an even greater emphasis on accountability and direct public engagement. Participants will have the opportunity to learn more about the full range of judicial services, including alternative dispute resolution mechanisms. Ekitiibwa omulamuzi njagala mutuyambe babagamba bw'omugagga bw'omwavu tosobola musinga bamusiba owekitiibwa omulamuzi Esther ne mugamba w'ennabweru maama jangu olabe ekitutawaanya ng'olwo omwana mujja ekitalya
yamusindika kigo bwendeta abajulisi fayiro tajja kati banga abantu obujulisi bwabula empapula ziruma wano banambe munyambe kadire enkoyo okutambula Koti y'entebe omulamuzi chief magistrate bayita Stella Amabirizi ankubidde ekizibu mu kooti eyo n'omusango gwe nawaaba gwa tempimadda tezaako kuluwaaba mu makooti mu ofiisi ez'enjawulo naye siyambiddwa emuluguza ekitongole ekiramuzi okubanga kyekikulembedde okukola enkola ey'enguzi banka finance trust banka enfere yangoba mu kibanja kyange nga talina biwandiiko bwe batyo abantu ba bulijjo abagenze mu lunaku olwa court open day nga banja ensonga zaabwe eri omulamuzi asobole okubanga azitegeera olwo abasalire ku magezi naye we yabaweeredde ago batandise n'okumba nga bayisa ebivulu n'okutegeeza abantu kiki kitegeeza olunaku olwo okubeerawo. Okay. Kakati ate yo poliisi era budde abateekateeka okugenda mu bikujjuko ebimalako omwaka nti babeere bulindaala okwekuuma ewaka waabwe era budde n'abavuzi b'ebidduka. Yes, ebidduka mu bivuga nga abavuganya n'amagombe. Bagala kugenda budde bubayiseeko banga abalwanira okugenda emagombe bantu bange mwefuge namwe mwenyini abatambuza abadigize amayumba mu making sure nti mugalookinze ekisumuzo kiteeke wano we bati. Era katulabe ensonga eyo. Gala okubiriza abantu nti nga tugenda mu masanyu ga Christmas ne New Year nti waliwo ebintu ebimu bye twagala mugoberere tugezeeko okulaba nti tuyita mu season eno bulungi. Ekintu ekimu kye tusinga okulaba engeri gye tuli nnyo ku mitimbagano muleke nnyo okweyolesa abantu bw'oba ova Kapera Byongo si kirungi bonna n'obalaga nti amaka wagalese gokka kati oli mu Kampala obaala ntimbagano egyo basobola okumanya nti kati amakago gali free omuntu asobola okubuuka ekikomera n'akolawo kyakola kubanga tubeera ne overnight abantu basaba ekiro n'emisana mu season eno. Namwe mugezeeko nnyo okukwatagana ne district security committees aningire si buli muntu agenda okusaba oba ajja mu bivulu by'okusaba ebyo overnights nti aba ayina ekigendererwa kirungi. Mumanyi lumu twaregisteringako incident omwana bamubba ku event ng'eyo ne bamusaddaaka. I think byali mu bitundu bya Nansana ebyoku nguudo etadde essira mu bikwekweto ebyenjawulo okulaba nti waliwo obutebenkevu naddala mu nnaku zino ate ebikwekweto ebyo twabitumye erinnya nti tuuka mirembe oba tuukanga oli mulamu. Aba buses mwenna bw'omanyi tovuga olugendo olusuuka kilometers 3 toyina okuvuga n'ogenda ate nodda mu ssaawa 24 oba kyetwandiyise return journeys. Ndowooza olabye omwogezi wa poliisi omwami Kituuma ng'ayogera ku nsonga ez'ebyokwerinda. Why? Era awo wenyini wengendo kumuwerera ng'alabula abategesi b'ebivulu abatagoberera mateeka na biragiro nti akusazibwamu singa akizuulibwa nti tebagoberedde mateeka gennyini nyino. Manyi ebivulu bingi nnyo ebitegekebwa mu nnaku zino ez'eggandaalo lya Ssekukkulu n'okumalako omwaka naye ebisinga biba tebigoberedde mateeka. Bano nno yabalabudde n'agamba bingi bigenda kubanga bisazibwamu singa abasigala nga bafuuse bakiwaji ne balima okugondera amateeka. Katubalabe
Basaabavulu namwe abagenda mu bivulu mugezeeko nnyo okulaba nti mugondera amateeka. Ekisooka, ekivulu kyonna ekigenda okubaawo ng'omaze kuwandikira Saba Police or Inspector General of Police, owandika oteka mu buwandiike, naawe ne bakuwa ebbaluwa mu buwandiike. Ekyokubiri, bwe bamala okuwa olukusa olwo, genda otuule ne District Security Committee mu planning engeri ekivulu gy'ogenda okukola ki okukiteekawo, making sure nti venue eyina safety requirements, toteekamu mujjuzo gw'abantu. Ekifo bwe kiba kitwala abantu 5,000 toteekamu bantu 1,000 so that abantu babeere muki, abantu baveemu bulungi. Then waliwo ekintu ekirala kye twagala okukubiriza. Bano abantu b'ebivulu bayina tendency ey'okwadvertisinga abayimbi be batagenda kuleeta, especially baagala nnyo okwadvertisinga abayimbi abasukulumyeko mu industry. Ziwera saawa 7 ogw'ekiro, abantu balinze omuyimbi talabika, basalawo okwasa ebintu, okumenya obutebe n'okusuula ebintu wano nawali, genda okukakana abantu nga bafunye injury. Abantu abanakola ebintu ebyo tujja kubayisa mu mbuga z'amateeka. Then guidelines endala ba area commanders bajja kuba baziwa okusinziira ku ngeri gye banaba balabyemu ebyetaagisa ku ground. Abwati omukulu Kituuma ng'ayogera ne Bassaabavulu abatesitesi b'ebivulu, abategeka ebivulu, ate ne bamaliriza nga bamenye amateeka n'okusuubiza abantu ne batatuukiriza ebyo bye babasuubiza, olwo nno ne kivaamu obuvuyo obuviiramu n'abantu abamu okufiiramu. Yes, kakati ate bo abayizi abasoba mu 2 beetabye mu mpaka z'obuyiiya ne tekinologiya okusobola okutumbula okuyiiya okw'ekikugu mu ggwanga Uganda. Era katulabe abayizi bano nga bali ku nsonga eyo. Wanu kiba traininga mu buwongo, okulaba nti obuwongo bwawe bukola ki, bubeera bulambulukufu. Ekiba traininga okubeera nga bana abaana abato basobola okukola ebintu bingi kyekigenderewo nga bayize singa bayiga enkola eyo. Erimu ebya science omungi, erimu ebya mathematics omungi, ne technology oyo gwolaba. Service to first years and second year, we realized that all the fresh graduates, 90%, they don't have employable skills. And these employable skills are not about to be taught in school. But through our program, these skills, they are able to be achieved and realized. Wangu mwana bw'amanya nti ensi egenda kutambulira ku artificial intelligence oba ebyakalimagezi, aba akola nti n'obwembeera lawyer nyina okuba nga nfuna skill y'ebyakalimagezi, n'obwembeera engineer, n'obwembeera musawo. Always used to endeavor to include all the team members in whatever we're doing. That's what has made us capable of winning this trophy. Bayanga engineer bakola ziri ezimalayo ensonga ndoozi era nga tetunnaba kubanga tuva ku bayizi abakulembeze b'abayizi mu ggwanga abalonzi obukulembeze obujja era abalondeddwa balaze bye batandikirako okulaba nga abongera okusitula omutindo n'okulabika kubanga abamu bagamba nti ekitongole ekibiina kyabwe kino akibadde kyongedde okubanga ate kivumbeera. Katubalabe. Ninda kusobola okubeera empagi ennene wakati w'abaana ne offices ez'enjawulo, tugambe nga ministry etwala ebyenjigiriza n'ebyemizannyo. Ninda kubeera mpagi ennene era n'olutindo olunene olugatta abayizi n'amasomero ag'enjawulo mu Uganda yonna. We are going to raise Uganda spirits, the funds, and I know
that together the team that have been elected with the prefects in Uganda and other leaders in Uganda, our fellow students to like to perform and carry out this at a national level. In Mengo, it had started where I was directing some small plays, but now we want to make it national. Obukulembeze buno si bwa kubeerawo nti tugenda bweyagaliramu masomero naye tulina ekyenjawulo kitwagala okwongera ku masomero gaffe ne ku Uganda ng'eggwanga. Tusuubira nti no tuba tuteekateeka omukulembeze ow'embavu, omukulembeze ow'ensa, omukulembeze gw'okubaako eriiso n'olizaako nga tuteekateeka ba CEO ab'emutiina ab'enkya, ba CEO ba NSSF, okuteekateeka abaana bagundidde obulungi. Babeera bakulembeze basakira bannaabwe ate mu byonna baba ekyokulabirako ne baagaza ne bannaabwe abalala okuba nti bajja mu kibiina kino ekya Uganda National Secondary Schools Head Prefects Association ne Uganda National Society for Students Clubs and Association Forum. My question goes to you, the gentleman. Bwe batyo abayizi nga abeeteekateeka nga basalawo okwekulembera mu ngeri essingako obulungi. Munna Forum for Democratic Change Nathan James Nandala Mafabi yasibye etoola Mbarara City Lyantonde awamu ne district ey'Erwengo gye yasibye nga afeffetta obululu era naye katumulabe. Leaders, they participate in doing a lot of things. First of all, they are the ones who bring us, link us between the earth and the God. And in most cases, many of the leaders who come in want to take advantage of them. For example, let me give an example. A bishop is being consecrated. It is the president to send a car. For us, it is in our budget. We are going to make sure that everything for the religious is in the budget, approved by. You don't need to have to look for a president to give you an offer. No, nothing. Whether church, whether mosque, and whatever. And there will be also contributions every year towards capital development of churches, of religious institutions. That's basically as you do to religious, as you do to cultural institutions, the same should happen to religious institutions. Away from that, the country is concerned about the alleged kidnap of religious leaders in Masaka as a presidential candidate. Are you concerned about the same? No, I was very concerned. I saw that in, I think on the social media. That's unfortunate. I don't think it was right for the PPDF and whatever to go and kidnap a religious leader. If a religious leader has raised something, he's doing it because everybody goes to the church, goes to the mosque for purposes of getting maybe solace from there. It is very, very bad for what has happened. And if the religious leader had committed a crime, you don't need to go straight like yes, like in there's a reverend father, there's a bishop, there's archbishop. I think that was very wrong for the EPDF what they have done. That shows that Nathan James Nandala Mafabi nga afeffetta akalwe yasanze nno obuzibu we yakayanye kumpi ne poliisi okumala akaseera wabula abamulese bw'atyo aneeyongerayo n'asobola okubanga agenda maaso ne kampeyini ye bwetto ne bwe twetoloza mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Amawulire geego ge tusobodde okubanga tukugirayo wano na wali atugenda kubanga tukuwummuzaamu katono olwo nno ate tukomyewo tukuwe agali mu mpapula tovaawo. Now showing. The word of God is a lamp to my feet and light to my path. It doesn't fade away.
While in the past, God spoke to his people through prophets, nowadays, the same God speaks to us through his word. The Bible has said clearly, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. The word heals. It separates good from evil. It gives us hope for the future. Bino ebigambo bya Mukama waffe Katonda kikyayogera gye tuli, kikyayagala tutegeere, kikyayagala tutambuliremu, amaka gayagala gabeere gafaanana gatya, ayagala emirimu gye gibeere nga gitambula gitya. Ye programu eno And God said. Join us every day as we learn from the word of God with an aim of building bridges of hope. And God said, only on Hope Channel Uganda. Now showing. In a world where innovation meets opportunity, where ideas turn into big businesses, and where entrepreneurs dare to dream, from business titans to small town startups, we'll explore the latest trends, insights, and success stories from the business world. Join me as we dive into the world of entrepreneurship with expert advice. What I can advise any young entrepreneur is that as long as you're starting up a business, be it bridal or anything else, the rules are the same. You have to be consistent. Omulimo ogukoze otya okugufunamu era omulimo ogukoze otya nga topapye kudduka kwekyo ate ekigenda okuyamba ate nodduka n'ogenda ku kirala. Inspiring stories and actionable tips to help you take your business to the next level. What is money? Does money talk? Is money everything? Can money solve every problem? Money Talk Show is a show that will help you take control of your finances and also come up with different strategies that will help you come up with smart strategies that will actually work for you, turning a shilling into an opportunity. Join our conversation on Hope Channel Uganda every Wednesday, 9 p.m. with your favorite girl, Joan Tulia Singra. God bless you and shalom. Now showing. Hello, Hope Channel Uganda tutuuse eddoboozi ly'omukyala. Buli watutula ku ddoboozi ly'omukyala, kale mbuzi gwa makerenda. Njagala mbenga kabatule ka mmotoka ye wadda wenzira. Kizibu. Kayiti maki. Nina okupostinga omwami wange. Nina okumukiddisa. Wembera onanga mwogerako kwa nyama badde mwami gwa. Twogera ku ebyo bye tuyitamu mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Kyokka n'ebyo bye tulaba gye tuwangaalira. Ebintu ebimu waliwo bye tulina okuleka mazima nga si byaffe. Nga tebyatutonde. Nga by'abaami. Bye twogera kiyinzika okuba nga naawe by'oyitamu eyo. Buli lwa Sande ku ssaawa 3 ez'ekiro tubaawo wano ku Hope Channel mu ddoboozi ly'omukyala. Abakyala b'eddoboozi. Now showing. Obulamu bwe tutambulira bujjudde ebintu bingi ebikosa omubiri gwaffe okugeza omukka omukyafu, amazzi agatali mayonjo, gattako n'emmere etalina mugaso. Bino bituleetera okulwala wamu n'okusaasaanya ensimbi eziwerako mu malwaliro. Mu puroguramu obulamu tutegeera engeri ez'enjawulo ez'okulabiramu omubiri gwaffe wamu n'okwewala endwadde ezitali zimu tusigale nga tuli balamu bulungi. Nkwaniriza buli lwa Sande ku ssaawa 5 ez'okumakya wano ku Hope Channel mu puroguramu obulamu twongere okufuna okumanyisibwa okukwata ku bulamu bwaffe. Now showing. Abantu bano batambudde olugendo lw'obuweereza, basitudde omugugu ogw'omulimu era kati omumuli bagukwasa abalala. Wano ku Hope Channel Uganda tukuleetedde abasajja n'abakazi abeewaddeyo okuweereza Katonda awamu n'eggwanga lyabwe. Mu bigere byabwe zengero ez'okukkiriza, okulemerako awamu n'obuwanguzi. Buli wiiki tutuula n'omuweereza atuuse ku buwanguzi, tuwuliriza, tuyiga era twebaza kubanga obuweereza obulungi busaana okujjukirwa. All right.
right, we are back with the papers, and in my hands I have the new vision, very much ready to give it to you, starting with the headline on it. Audit on government land starts. Irregularly acquired freehold titles to be cancelled. That is the story we gave you of Tom Fisher Kasenge talking about that. CDF put security on high alert for polls. That is General Mohozi Kainerugaba and Saloon Circles to get 85 billions annually. That is quite too much for them, and I think they will have to benefit a lot. Cardinal Wamala clocks 99 years and man admits to killing 40 girls. Too bad. Chagulanyi Mafabi war voters as Uganda is self-sufficient. That is according to Yori Kaguta Museveni. How to spot signs of online predation, what guardians can do. This is a continuation of what we talked about on the children being on the gadgets, on phones every day. Now they are still continuing with what we talked about. Okay, now when we continue in here, Chagulanyi pledges protection of cultural institutions. That is when he was at Bulange Mengo to meet with the Katikiro. Chibuga Chankwanze voters demand modern market and roads as the president of the Republic of Uganda is going to visit them today. Now when we continue in here, First Lady urges former interim flag bearers aspirants to back official candidates. She's on a drive, and she said those who choose not to contest as independents all step down, have preferred party unity over internal conflict and imperfections. Now, okay, Museveni pledges that 85 billion to circles annually. Kampala minister warns suppliers on environment. Okay, now. Okay, when I want to finish this. Okay, Bishop Rubari installed as leaders call for hard work. Kazimba expressed gratitude for the large turnout. That was at Bugembe when the Bishop of Busoga was consecrated. That was on Sunday. Muntu promises electricity, clean water to the people of Buvuma, and he tells them that everything is going to be all right as if they vote Muntu into office, and the promise he made told them that it can only be worked out when they vote for him. Generational clash as Masindi woman MP gains momentum, and NRM steps up grassroots campaigns in Fort Potro district. Seeing here Margaret Mohanga and Linda Karhanga vows action. Okay, that is it from the New Vision. Now we go to Bukedde agamba nti Walukaga omusango gwe gutandise leero ebibuuzo 16 balooya bye bagenda okwokya EC era nga omu ku balooya ye Nalukoola. Ate Kardinaali Wamala ajaguza emyaka 99 ne bamutendereza. Ne batugamba ekitongole ky'amasannyalaze kifunye obuwumbi 19 okugatereeza. Ono omwana ow'obuwala yagambye talina buzibu kufumba na mujjawe. Nga mukambwe. Ebyo ate batugambye wano Parliament eyitiddwa okuyisa ssente z'oluguudo lw'e Kayunga. Poliisi ewadde ebiragiro n'egaba ennamba z'okukubako mu Gandaalo. Museveni atandise okusagula kalulu mu Buganda, ate era Museveni atadde obuwumbi 85 mu ssako z'abasaaluuni. Ago twabasomedde eggulo. Kyagulanyi akiise embuga alese ab'erubaga bamutenda n'alumba Bukedi. Ate aba bus ne taxi bongeza ebisale abasaabaze ne basoberwa. Kitegedde ekintu ekyo. Ate kkooti eragidde yazimba ku ttaka eritaliirire okukomyawo amayumba. General Muhozi awabudde ku kulonda. Bukedde nantera n'omumaliriza. Fire Bongole Lutaya lwaki ennyimba ze ziremeddeko mu Ssekukkulu. Ago nago ojja gasomako. Agafa mu bidduka by'olina okwekenneenya ku motoka gy'ogenda okutambuza ku luguudo. N'okugamba wano bw'otetenkanya entambula mu biseera by'ennaku enkulu. Ate abakozesa ennyanja boogedde bye baagala Museveni akole. Bukedde bw'atyo bwe mukomekereza olunaku olwaleero.
Okay, now I start with the headline on top. What killed Ugandans? What killed Ugandans most in 2025? A post-mortem and new health sector performance report shows that more people have died in hospitals between July 2024 and June this financial year than in the same period in the previous financial years. Okay, now they have given us the totals now. Total death reported by hospitals in 2024-2025 ranges to 51,718 people. Now 2023, that was 47,991, and now the accidents are killing more people than any other thing apart from malaria. Now malaria tops the list. Death reported by hospitals in 2024-2025, but accidents are on 2,106 people. And that means it is quite a lot of people dying in accidents. We have to be cautioned on how to behave on the roads. Now, tenders are in here. MIGA calls for peaceful elections. The National Unity Platform Party presidential candidate Robert Chagulanyi with the Buganda Premier Katikiro when they were at Bulange yesterday. Now, when we continue, Bwindi Park, where humanity wilderness come face to face. Uganda is home to nearly half of the world's remaining mountain gorillas, and in Bwindi impenetrable forest National Park, they live as neighbors, rare, protected, and deeply prized. Okay, and that is there. Now, where is your presidential candidate today? Your Kaguta Museveni is going to be in Chankwanzi and Chiboga, resting his Frank Bureda and Mugisha Muntu. Robert Sentam Chagulanyi is going back to Paris and Kumi in the eastern part of the country. Bulisa and Hoima. Robert Kasibante. Another Mafari is in Chotera and Rakai. Guru and Gulu City, Mubarak Munyagwan, Tungamo and Ruchiga. We'll have to see Mabirizi now. Okay, a festive season, police intensify security patrols. And okay, when we continue in here, how slum dwellers are turning west into wealth. You will have to read in here and see how you can also benefit from that. Findings of Chambogo PhD graduates. I gave you this insight last week. As I told you, most of them are in education sector. Now they are talking about again a story I gave you yesterday of Bosoga getting 50,000 chicks for their development. Now Bobby campaigns. Toro residents criticize army and police brutality. I will end Museveni's 40-year rule. That is General Mugisha Muntu. What if Bobby Wine goes to the bush like Museveni in 1981? It is a question. The circumstances in the 1981 when Museveni went to the bush are different from what prevails at the moment. That is Nicholas Singova in his insight in there. You will have to get in and get to know what he's saying. Technology must, but people first, says Absa's boss. Standards Chartered customers will experience the same. Experts now, this person is talking about technology, but people are the ones who are supposed to be taken on first. As I conclude this, prolonged dry spell sparks fears as looming famine in the people. Akasana katute kiseera kiwanvu nga kaakasoka kati obweraliikirivu abantu babadde bamaze okubanga bafuna wabula akalembekereza kalabiseewo oluvannyuma lw'enkuba okutandika okubanga etonya. Tugenda kubanga tukomawo bwe tugenda mu kacaayi. Yes, bwe tugenda mu kacaayi nga tonnabatuwa wiremesh, tugenda mu kacaayi bwe tukomawo tugenda kwongereza ku mboozi y'eggulo ey'abaana ku cyber. Yes, cyber attack, engeri gye basobola okukozesaamu ebyuma bino bikalimagezi nga tubibalekedde naddala essimu waka. Emboozi eyo twagikozeeko olunaku olw'eggulo aneetagga. Olwaleero twagala abantu bano batukubire bo batubuulire, kuba olw'eggulo tebaakubye. Twagala bareactinge ku nsonga eno, batubuulire bo butya bwe bagenda okwasaganyamu abaana, kuba kakati bali n'abaawaka ate era essimu bazibasaba era bazibawa. Okay, kakati beyond the wiremesh twamwongezayo paka nga 23 December ku lunaku olwokubiri. Yes, kubanga ba staff babutabika tibabeerawo ku weekend. So they decided to postponed up to 23rd of December. Kakati mukwano tulina kyeweekwasa obudde okyalina. Twongere ebintu tulabe nga abantu bano tubabudaabuda. Still teweerabira Nagadya Esther Bambi okubeera nga ocontributinga katono koolina omuwe ate naye abeere n'obulamu obulungi awamu n'essanyu mu maka ge. Kakati katugendeko mu ka short break ate tumale tukomewo.
Welcome back from that short break. And was akayimba mukarabye kabadde kalungi nnyo nnyini ddala ne ka breakfast mukarabye leero tusazeewo okunywa ka juice rwanga kyayi yamuganya olunaku olwaleero n'agamba katunywewo ka juice naye ng'omulama gwe tabaddeko olunaku olw'eggulo gwabadde gwa cyber. Abaana tubakumye kutya okukozesa tekinologiya amasimu computers kusinga amasimu na computer, yes. Parental guidance nga ekola nga twasinzidde ku kugamu ku mateeka agayisiddwa eggwanga erimu bwe bagambye nti emyaka 16 wansi eggwanga lya Australia nga abaana okukka wansi w'emyaka 16 tebakkirizibwa kubanga ate bakisesinga emikutu egimu naddala egifaananako nga ebintu ebimu tebasobola kubanga babiregulatinga nga bo. Yes, era nga ojja kuba ku 0759882003 obeere ng'otubuulira gwe endowooza yo ku baana bano bandibadde babeeba amasimu gano ku myaka emeka era nga tusobola tutya okubeera nga tuba controllinga okubeera nga bakozesa amasimu gano. 0759882003 is the number you're going to call on and you give us your suggestion ku ngeri abaana gye balina okukozesa. Tulabye abaana bangi abatannaba kwetuuka nga bateereddwa ne ku TikTok abamu nga balinako ne accounts ez'enjawulo nga bapostingako content ow'enjawulo. There is a young girl who is on TikTok. She is young, but what is done on her TikTok account gets her to, the way she does the content there is really sad. Kati ebweru you cannot find omwana weyo size in account. Ngagikozesa bw'atyo. Now, olwaleero even the vision has continued to reiterate on the same. A 12-year-old Goretti Teddy created a Facebook account because she wanted to draw and share her sketches on the platform. One afternoon, a friendly account began to comment, praise her talent and offer tips. The person claimed to be a teen and an artist too. Over weeks, the messages became private and constant. He asked about school friends and worries, slowly encouraging secrecy. They won't understand our creativity. That is the statement that came out from the guy. He said, when Goretti felt lonely, he reassured her, positioning himself as the only one who cared. You get it? He suggested moving to another platform and asked for photos of her artwork then of herself, promising a feature page. When Goretti hesitated, he used guilt and flattery, warning she would lose opportunities. He requested video calls at odd hours and urged her to lie to her parents. You get it? Confused and anxious, Goretti withdrew from her family and her grades slipped. Her mother noticed changes and guided her to report the account. With support, the grooming stopped and Goretti learned. Get it? Now, kakati ekyo kye tubadde twogerako wali nti omwana ya creating account eno ekyokulabirako kino ku Facebook anatandika okuteekako wakawe yenga agamba nti account yagigulawo lwakuteekako ebyo byakola oluvannyuma bano abakomentinga mwe mwajjiro ye yakomentinga nga n'agenda nga amujja ku mukutu ogwo mpola mpola ne badda mu private conversation ekyavaamu nga amujje ku mulamwa naye omwana ono ekirungi nti omuzadde yakigwamu n'amukwatako n'asobola okubanga amuddaabiriza n'amuzza engulu. Ate era still parents, handle your kids well. Bw'omusanga ng'ali mu nsonga bw'etyo, don't beat. Omwana unaamukuba tagenda tegeera, agenda kukyawa bukyayi. Guide them. How can we guide our children? Nga mama woyo omwana bwe yakola nti yaguiding omwana we n'amubuulira n'amuadvisinga nti let's ban this account. 0759882003 tugenda kukola tutya omulembe guno okukwata ku baana bano nga technology akutte wansi ne waggulu ng'essimu bazaagala kwe basomera laptops bazinyiga nga abamu abaana bakugu n'okusinga bazadde baabwe mu kunyonyogera ebyuma bino bikalimagezi. Kaakati ekyokola akiri
kiri mugwe omuzadde kicho sobola kyolowooza ne muzadde munno gwe okozesezza amagezi kine muzadde munno gasobola okubanga akoppako olwo musobola okugattira wamu obwongo tuyambe omujiji guno ba generation eno okusobola okusigala nga namu kubanga amazima singa twesulirayo gwa nagamba tetugenda kusigazaamu okategedde tetugenda kusigazaamu. Now children in Uganda are already being confronted with the risks posed by digital technology. Public awareness is low. Very low. Hello? Hello. 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 Everyday kondoza. Public awareness eri wansi nnyo. Ate n'okufuba okumalawo ensonga eno nako kukwatiddwako mpola. Simanyi oba gavumenti eragayiza oba abakwatibwa akabakwatibwako ensonga eno. Kubanga gavumenti erina okuenforcinga this law. Nga bw'ogambye nti waliwo abaana abali under age nga bali ku TikTok nga they are not supposed to be there. When you see such people, report the account oba government gwe kenyini vayo and get that parent. Either parent mubudire kyalina okukola. Twogera ku regulated content naye abaana bano ate nabo kati nja kuwa ekyokulabirako wano mu Uganda tulina abaana abato be bakozesa mu comedy. There is this boy Sebo. This boy Sebo. But Sebo, his content is regulated. Yes, something nkulaga nti abo abaana bakwatiddwako account zaabwe ziri managed by abantu abakulu ne byateekayo birangingiramu eyo range y'abaana abato. You get it? Yes, kakati eriyo bali eri kati ngeri gye nkugambye y'omwana oyo I won't disclose that girl. Naye omwana content yagendako wakikulu nnyo okusinga ku myaka gye. Ke kapayasi. Payas. Kali awo keita kabiyanga. Kambala wigi, kambala nails, ke fumise, he's a boy. Ochitegera. Nekati abana ngabo we tubalaba ku social media. How do they access banangi? I don't even know. Kuba kusimu. Yes. Otubuulire. Kubanga omulamwa guno gwammwe bazadde tugezaako kuteekateeka abaana bali waka. Nakugamba nti abaana ebakomawo waka bye twogerako okusinga biri ku bo kubanga be basinga okulaba TV. Kyova olaba twagala nnyo okwogera naawe mwana gwe atudde ku TV olwaleero okugamba nti bingi ebigenda mu maaso ku TV kuno kubeerako obuzannyo obw'enjawulo bw'olina okulaba ne bw'otalina kulaba nga bimu bigasa ng'ebirala tebikugasa. Essimu eyo muzadde wo gy'akuwadde oba gy'akugulidde erimu bingi ebirungi n'ebibi. Kakati gwe ogifunyeko side ki namwe musobola okukuba essimu ne mutubuulira kubanga eriko side ennungi n'embi naye gwe exploration yo ku ssimu eyo muzadde gy'akuwadde oba gy'akugulidde eri ku side ki era ogenda kwewala otya okugwa mu butego bw'abakulu baneeno ababeerako nga tebavaako okubanga babanoonya abalenzi nga banoonya abawala n'abawala banoonya abalenzi abasaddaasi nga babanoonya abasajja abakulu nga banoonya abaana bato byonna nga biri ku masimu gano. Okitegedde so kakati muzadde munange ajagala otukubire otubuulire butya gwe bwokuttemu ensonga eno amagezi kigoowa na kiki kyolowooza ekisobola okubanga kikolebwa okulabanga abaana babeera mu mbeera ennungi nga bakozesa omutimbagano. Okay, now waliwo Dr. Guardians, what guardians can do. Dr. Hello. Hello. Yes. Nze mbadde ngamba. Erinnya ne gy'osinzidde. Wanje? Hello. Hello. I think those are network as a fee. Yeah, the network is a bit jumpy. Now, Ajakuda. Madengama, Dr. Godfrey C.U., an academic researcher at Macquarie University, said. Hello. Hello. Yes. Delikene muwala wange batumiddeko. Omukume bali kuweereza. Naawe bali kubeerako. Ku mulamwa guno bannange ensonga eno y'omutimbagano nkulu nnyo. Kubanga gwe mulembe gwe tulimu. Tetusobola gukyusa, tetusobola guzaayo mabega, mwana lwogo tetusobola kukola ki. Naye tuyina kugulaba nti tugutambuliramu mu butuufu bwagwo. Kubanga mulimu bingi nnyo ebyonoona abaana baffe. Naffe ffennyini abakulu naye abaana baffe omuzadde nze bwe ntumala okumanya ekintu ekibi
nze nina okutuula kubanga nga sinaba kugamba gavumenti by the way yenze yegwe kubanga nze nsookerwako nga maama wa Goreti Teddy bwe yakola bwe yakizuula nti omwana we avudde ku mulamwa. Kakati nze nina okulaba omwana wange ono nga even nga tekinaba kubeera ne muwako ne ku byokulabirako ebiriwo kati omutimbagano guno kubanga yo Mr. Google bw'omugamba nti njagala kino n'oteekamu ye ng'akuleetera pornography yenna ng'amukuteeraawo omugamba nti kino ky'omusaba kyakola ki kyakuwa. Kakati mugambe nti saba nti njagala kuyiga ku bino waliwo skills kati bye tuyiga ku mitimbagano waliwo ebintu eby'amagezi bye tuyiga ku mutimbagano turegulatinze tutya ng'omwana ne mba muwadde essimu nga siriiwo tasobola ku accessinga by'atalina kufuna. Anti omwana kakati essimu abazadde abamunze mbalabidde ddala nga bazibamma nga taliiwo agikozesa waali. Okulaba bw'amanya nti bwe bityo bwe bibeera kubanga bw'omulekawo n'asigala ne bannaawo ku kyalo balinaano baki nga badda mu birala nnyo. Abaana baffe boonoonese ate oluwumula luno luwanvu abazadde naffe tuli bize ne tufudde eyo so tulina ekyokusookera ddala okusabira abaana baffe okwogera nabo mu mukwano omungi okubalaga obubi n'ebizibu ebisobola okuva mu mbeera ey'okutwala omutimbagano guno nga bwe guli mu kiseera kino eky'enkomerero obanga bannange tuli bubi nnyo abaana baffe twogere nabo nga bwe tubasabira. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Omwami ono gwe mbadde mbagamba Dr. Godfrey CEO okuva Makerere University yagambye nti abazadde boogere n'abaana ku messages ze babaweereza naddala ku mutimbagano nga ku WhatsApp. Era omukyala bwagala. Yes. Kiriikinga ku ekyo. If a child is no longer disturbed by explicit images being appeared. Hello. Yes. Amanya gange. Bampita Esther. Yenyabo. Sinzidde eno mukono. Yenyabo. Nyabo mbadde nsaba okendeze ku TV yo tuwuliziganye. Obadde okyatugamba abaana bano kasita ategeera nti bino bifaanana bwe biti nga omuzadde amaze okumulaga ekikyamu ekibirimu naye obwongo bwe bw'aba ategeera asobola okubivaako amangu so singa omwana oba tomugambyeko obeera togenda kubanga ofunamu. Kati online grooming process where an individual builds a trusting relationship with a minor online to gain their trust for purpose of sexual exploitation and abuse. Kakati eyo gye baliko omukulu gy'agambye kakati the sign of grooming. He warned that grooming normalizes inappropriate content for children. They are made to appreciate images that are abnormal for their age, which increases their vulnerability. He said there is a growing role of peers in online grooming, and the research shows peers have overtaken adults in online abuse, with sexual rivalry between students often escalating grooming online. Nina obwana bwendabye wano ku TikTok nga waliwo ali mu complaining agamba buno obwana bazadde baabo bali ludda wa buli awo mu 15 years awo tanga obwana buli mu kwonoonekera wano ku internet and their parents are really keeping quiet okitegeera so kids abaana ku internet batabuse When abatabukidde ku internet nze simanyi nakumanya oba bazadde baabwe they are really aware of what their kids are doing naye omuzadde beera cautious ku mwana wo kikyakola ku simu ye abaana baneeno babeerako ne nude pictures that you don't know you get even gwe kenyini omuzadde weekanga omwana nudes ze ziriwa ziri ku internet nono omwana wo yatabuse nga tomanyi nakumanya ng'omuzadde kitegeeza nti weesuulirayo ogwanagamba n'otafaayo Bedda batugandanga n'okwata ku simu nga oba okuba essimu ebeera mulawudi oyogererawo mulawudi. So digital safety kikulu nnyo nnyini ddala era abantu bangi bavuddeyo. Kampeyini eno eriko inaffe gye tugoberera yakugezaako kulaba nga abazadde abavaayo okukwata ku baana n'okugezaako okukebera abeki be balaba olwo nno babayambeko okubaggyamu embeera eri n'okubatiikako n'okubaleetamu okutya oba oliawo okugezaako okwengejinga mu mbeera efaana bwetu kubanga ebyo bibaleetera okugenda mu bikolwa bye batateekedde
agenda kugendamu. Okay, tweyanzege akadde tulina katono ddala era nga mwena abagezezzaako tukubira amasimu okubeera nga muteza ku nsonga eno mwebali nnyo mwebali eddala yadde nga network zituuse ne zitusumbwamu katono. Katugende mu kuwummulamu ate tukomewo ne sports. Mukulekeeyo nnyo nnyini ddala mu kuwummulamu okwo. Tutandise n'ebyemizannyo mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Olwaleero waliyo emipiira ejja Uganda Premier League. Bull FC bagenda kubanga batunka ne Police FC ng'omupiira gugenda kubeera njeru. Ejjinja eri UPDF balina NEC FC omupiira guno gugenda kubeera bombo. Songa te KCCA bagenda kubanga batunka ne Buhimba wali ku kisaawe kya KCCA Philip Omondi Stadium omupiira gugenda kubeera ku ssaawa 2 eze enteekateeka bwetyo bwegenda okubanga etambula eya Uganda Premier League era KCCA ekole eyagala kubanga egenda ku ntiko ya liigi sina kindi ewangule ku kikopo kubanga ekiseera kigitambuddeko nga tefuna ku kikopo olwekyo erwana bwezizingirire okulaba nga eteekawo embeera olwonno esobole nayo okubanga ewangula ku kikopo. Uganda Cranes nayo ekyagendera ddala maaso n'okubanga egenda traininga okulaba nga abaana bano abeetegekera empaka eza AFCON nakugambye nti basambyemu omupiira ogw'omukwano agwe bakoze amaliri aga 2-2 ne ttiimu eyo emanyiddwa nga FUS Rabat era omupiira ogwo gwalaze coach ebituli ebiri mu ttiimu ye nakikyalina okubanga atereeza olwonno Salim Jamal gwe bagamba nti kakati yayinza okubanga ali mu kitego ekya Uganda Cranes nga goalkeeper namba emu olwonno nga yegattiddwako banne ba Denson Nyango Lukwago n'abalala bagamba nti kakati ye ayagezezzaako okulaga omutindo nti ensonga zikyali z'amaanyi era agezaako okulaba nga afuuka ekyokulabirako mu ttiimu eyo. Ye omutendesi Paul Put agamba nti abasambi be okusinziira nga bwe bayimiridde mu kiseera kino agezezzaako okubanga abateekateeka bulungi olwonno abasobole okubanga batuusa Uganda ku lyengedde. Waliwo abatendesi abakola nabo Paul Put oyo abasajja abazungu bali basatu bwe bati nga bwe bamwegaseeko nga bano bagamba nti Uganda erina okubanga ekola ebyafaayo. Tugirabyeko emirundi mingi nga enteekateeka bwe yatambudde obulungi ennyo mu under 17 era nabano basuubizza nti ebyafaayo abigenda kubanga bikolebwa mu nteekateeka eno ya AFCON atandika ku lunaku olwa Sunday wali mu kibuga Rabat ekya Morocco era nga Morocco egenda kubanga eggulawo ne ttiimu eya Comoros omupiira ogw'ekibinja ekyo. So kakati abakulembeze ba ttiimu eno nabo bagamba nti betefutefu okubanga batandika bulungi newankubadde nga babadde n'okwemulugunya nti abazannyi abaluddewo okubanga batuuka era abasambira mu UEFA okuli Toby Sebek okuli n'abalala abababa nga bo tebannabanga kwegatta ku ttiimu ngera kisuubirwa nti bano abagenda kubanga beegatta ku ttiimu olwaleero n'olunaku olw'enkya olwonno basobole okugenda mu maaso. Kitegeeza nti n'omupiira gwe tuyinza okubanga tusamba olunaku omupiira gwe tugenda okusamba ne ttiimu eya Gaboni abayinza obutagwetabaamu agenda okubeerawo olunaku olw'enkya nga 17 olw'okubanga bwe banaba bakayingira enkambi bajja kuba tebanaba kwetegerezebwa bulungi obanga batuukiridde okubanga beetaba butereevu mu nteekateeka y'omupiira ogwo. Kiro ekikesiza olwaleero wabadde empaka eza Premier League era ttiimu eya Manchester United yabadde nga ettunka ne ttiimu eya Bournemouth olw'omupiira gwagenza okubanga gukomekerezebwa nga abakulu abo abenkanye goals 4-4 ezateebeddwa Amadi Casemiro, Bruno ne Chunya so nga ate Semenyo, Evanilson Tovel ne Krupi abe basobodde okubanga ate abateeka ttiimu eya
Bournemouth mu maliri ago mpira gwabadde muzibu nnyo Teba Ntebe ye yabaddeyo mu mpira ogwo era nga Manchester United yakulembeddeko mpira goals 2 ku goal emu ate abasajja ne bajja bagikulembera goals 3-2 Man U ne gukulembera 4-3 ate oluvannyuma ng'eddenge evvannyuma lyagenze okubanga lifuuyibwa nga abakulu bano mpira guggwedde goals 4-4 gwabadde muzibu nnyo wabula Mbwemo yabadde Mbwemo abamuwadde the Premier League Fans Player of the Month Award yagiwangudde dda omukulu oyo Mbwemo era y'omu ku abo mu mpira ogw'eggulu abataddewo okuvuganya okwenjawulo era nga yasambidde ddala omupiira ogwavuddemu obulungi. Now Premier League nga bweyimirire Arsenal ekyakulembedde ekimeeza ttiimu ya Manchester United esembeddeko kakati mu kifo kya mukaaga n'obubonero 26 benkana ne Crystal Palace kakitegeeza nti Arsenal ekulembedde n'obubonero 2 bokka abasembeye Wolves Burnley awamu ne ttiimu eya West Ham nga Wolves eno terinaba kubanga ewangulayo omupiira wadde ogumu bwe guti kwebazizza nnyo kubanga obaddeko ng'ogoberera enteekateeka eno eya Spire kuva gye twatandikidde paka kakano awetukomye nze Luwanga Derek abaddeyo okubanga mbatuusaako ensonga zonna ne munnange Kathy naye kabasiibule. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mubeerako nga mutulaba okuva ku makya tutandikira ku ssaawa 1 paka ku ssaawa 3 tusinkane olunaku olw'enkya naye teweerabira Beyond the Wire Mesh nga 23 December tugenda butabika okulanga abantu bano ate nabo tubafaako mweraba.